Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan continue on our subtopic 5.2, Energy and Conservation of Energy. So, dalam question number 6 ni, kita nak tengok the area under the graph. Okay, so mana datangnya area under the graph ni? So, dia datang daripada still equation work equals to F dot S, which is Fs cos theta. Tapi in doing area under the graph, kita assume angle dia sama dengan kosong lah. Okay, so cos kosong sama dengan 1, so kita guna ni je, work sama dengan Fs. Then we know that the area under the force and displacement graph adalah work. So if you see question 1, okay, dia bagi dah mass of 2 kg moving along the x-axis is acted upon a force F as shown in the figure above. Lepas tu dia bagi speed bila displacement dia kosong kat sini. Okay, displacement di sini adalah 10 meter per second. Okay, so sekarang ni dia minta find the speed bila objek tu dekat displacement sini. So ini soalan pertama dia minta basically cari velocity. Okay, macam mana kita nak cari velocity tu? Kita kena gunalah work energy theorem. W sama dengan delta K. Yang ni, work sama dengan delta K. Okay, kita boleh dapat work tu adalah daripada area under the graph. Dan kita nak cari V, tapi kita juga nak cari kita juga diberi U sama dengan 10. Okay, so how do you find the work energy theorem? First thing, you need to find work. How do you find the work? From 0 up until 10, you need to find area under the graph of the first trapezium tambah dengan the second trapezium. Okay, so if you see here, the trapezium is half, base dia adalah 4 tambah 6, darab height 10. Tambah dengan half, sini from 6 to 10 adalah 4, tambah dengan from 7 up to 10 adalah 3. So 3 tambah 4, darab dengan height dia adalah negative 5 here. So you get here adalah the energy is 32.5 joule. Okay, 32.5 joule. Next, we apply the work energy theorem, work sama dengan delta K. Okay, so 32.5, okay, sama dengan delta K is half mv square minus half mu square. Okay, kita boleh factorize out the half m. So this is what I did. Saya factorkan out half dengan m, which is half dengan 2 boleh potong. Okay, ni half dengan 2 ni boleh potong jadi 1. So basically, sekarang ni kita left out v square tolak 10 square je. Bring the negative 10 over to the left hand side and square root kan dia, kita akan dapat 11.5 meters per second. Okay, so that's for question number 1. So, okay, untuk question number 6.2, find the kinetic energy of the object at S sama dengan 6. Okay, so what you need to do is, you need to apply again the work energy theorem, W sama dengan delta K. Tapi sekarang ni, from 0 to 6, you need to find the work. Dan selepas tu, it's half mv square minus half mu square kan. Kita nak find the object at S equals to 6, maksudnya kita cari kinetic objek tu, kinetic energy of the object. Kinetic energy of the object bila 6 adalah ni lah. So kita dah tahu initial dia adalah 10. So what you need to do is, you need to find the work of the trapezium for the first part, which is 50. Then half mv square minus half mu square. Half mu square ni awak kena bawa ke left hand side. So then sebab kita nak cari kinetic energy, so half mv square ni is the kinetic energy. So kinetic energy kita adalah 150 joule lah. Okay, so trapezium dia 50 and half m ni boleh potong, tapi u square 10 square is 100. So bawa ke left hand side, you can get 150 joule. Okay, so that's for question number 6. Okay, so question number 7. Okay, so as you can see here, question number 7 kan, 2 kg sphere slides down a smooth and curvy surface as shown in the figure. The sphere is initially at rest. Okay, tak gerak. And then dia gerak zoom pop ke bawah situ. So use the principle of conservation of energy to calculate the velocity at point B, C, D. So what can you do here? Okay, yang penting kat sini ialah korang kena tahulah energy at point A, B, C, D ada apa. So kita belajar ada 2 types of energy. You have the kinetic energy and also potential energy. Di mana potential energy itu boleh divided into the gravitational potential energy and elastic potential energy. Tapi sebab kita tak deal with spring ke apa-apa, so we only use the kinetic energy and potential energy. So what I did here untuk question number find the velocity at point B kan, point B, saya compare kan dekat point A dahulu, okay, energy at point A, dan selepas tu saya nak tengok energy at point B. Sebab mengikut conservation of energy, dia mesti ada energy yang sama. So at point A, kita buatkanlah sebab dia ada kinetic energy and potential energy, half m
UA square initial dia plus mgHA sama dengan half mvb square plus mghb. Tapi sebab objek tu is at rest, kita tahu at rest, so ini ini half m have m velocity at point A dia akan sama dengan kosong sebab dia at rest. So yang tinggal hanyalah mgHA equal to half mvb square. VB yang ni kita nak cari plus mghb. HA ni adalah 20 sini, 20 sini. HB tu adalah 10 sini. Okay. Now how do you find the VB? So nak senang, semua ni objek ni adalah mass yang sama, so you can potong the m. Okay, m ni potong dengan m ni, potong m ni, so you got GHA equal to half VB square plus GHB. So kita ada G, kita ada HA, kita ada G, kita ada HB. Kita find the VB sama dengan 14.01 meters per second. Okay, so that's how you do this type of question lah. Okay, just find the total energy at one point, which is the initial energy, and compare it with the other point. Okay, so you can do at any point kat sini. So contoh macam question number C. Okay, question number C, which is on this part. Okay, this part I use sama je. I use back energy at point A, and ni pula adalah energy at point C. Oh Allah. Okay, and this part is energy at point C. Okay, so this first part is energy at point A and this part is energy at point C. Again, energy at point A hanya ada mgHA sebab dia tak bergerak awal-awal tu. Manakala at point C, as you can see the figure point C kita kan, height dia kosong. So you're only left with GHA sama dengan half VC square. So if you want to find the VC square, bawa 2 ke sana and square root kan dia, kita akan dapat 19.81 meters per second. Okay, but sir, kenapa sir asyik guna point A compare pada point B, point A kepada point C? Tak ada point lain ke? So untuk how you find the velocity at point D, saya cuba sini lah, I compare it at point C dan D. Sebenarnya dia boleh at any 2 points, you will have the same energy. Okay, tapi untuk senang for velocity at point B and C, saya just compare energy at point A kepada B dan point A kepada C. Sebenarnya point A kepada D pun boleh, tapi untuk menunjukkan bahawa C and D adalah conserve, so ini I just use energy at point C equal to energy at point D. Okay, energy at point C equal to energy at point D. So energy at point C, mgHC plus half mvc square. So again, height dia tak ada, so you only left with half vc square. Vc pula kita dah find here. Okay, equal to, ni saya dah potong m dia because the same object, GHD plus half VD square. So from here, I can find the velocity D sama dengan 15.97. So what does this show you? That you can do at any point, you will still get the answer. But energy dia is conserved. You would have the same energy at any points. Okay, so that's for question number 7. Question number 7 ni nak tengok how you use the conservation of energy. Okay, so let's go for question number 8. Okay, so for question number 8 sini, so dia kata sini, an average force of 50 Newton is used to compress a spring by 20 cm. If all the energy stored in the spring is transferred to a 25 gram pebble being fired vertically upwards, determine the initial speed of the pebble. So sebenarnya apa yang terjadi sini kan, apa yang terjadi sini, you have a spring, gitu, spring kita, okay, dan kita ada batu. Okay, batu, dan batu ni ada force ke bawah of 50 Newton. Okay, sorry, tulisan cantik. Okay, 50 Newton ke bawah yang pushing it against the spring. Okay, ni the 25 kg pebble lah. Okay, so apa yang question ni nak sekarang ni, determine the initial speed of the pebble. Okay, so sekarang ni kita ada if you can see here kan, waktu dia push the pebble, initially bila force tu is used, kita akan ada pergerakan lah. Okay, you have pergerakan ke bawah. Okay, you have pergerakan ke bawah, and also you have the compression of the spring yang terjadi, okay, initially. So initial energy kita is our elastic energy lah. Okay, the spring being compressed. The final part is okay, kejap. Ni saya tengok balik . Sorry. So itu tunggu dulu sebab first things first, kalau kita ada sekarang ni gravitational
elastic energy. Kiranya now we're dealing with spring. First things first, korang kena cari you punya spring constant K lah. So dia bagi force. Okay, dia bagi juga compressed by how many centimeters. So if you want to find the spring constant K, okay, kita tahu F sama dengan KX. So if you want to find K, K is F over X. So the force is 50 meters divided by 20 centimeter, which is 20 darab 10 kuasa negatif 2 meter. So you should get 250 Newton meter negatif 1 as you punya K. Now, okay, bila spring tu dah ditekan and bila dia nak objek, kiranya, okay, ini initially lah, okay. So sekarang ni punya case untuk question number 1, initial speed of the pebble. So sekarang ni, okay, ni spring kita zap, and then you have you punya pebble yang naik atas, okay, atas. So before ni berlaku, initially bila spring tu kena compress, sekarang ni terjadi energy, elastic energy stored by the spring. Dan selepas dia compress, waktu dia pump naik atas, kita tak nak cari waktu dia naik atas, kita nak cari dia naik atas sikit ni je waktu dia dekat sini. So mestilah ada initial speed, tapi tak ada lagi distance from sini ke sini. Okay, kita nak cari waktu objek tu dekat sini and also waktu objek tu kena compress kat sini. Okay, so waktu dia compress, dia ada elastic potential energy which is half kx square equal to kepada dia punya kinetic energy which is half mv square. Okay, waktu dia sebelum dia naik atas lah, kiranya pump waktu dia tengah on the way nak naik. Okay, so elastic energy kat sini adalah half kx square. You can cut the half kat sini. I'm cutting the half. So saya ada only kx square equals to mv square. So K yang telah kita cari adalah 250. X compression dia adalah 20 times 10 to the power negative 2 square. Kita ada the mass of the pebble which is 25 gram, which is 0.025 kilograms times the speed v square. Tapi sebab dia minta initial speed, so v tu saya tukar pada u square lah. Okay, so u saya boleh cari sini sebagai 20 meters per second. Okay, again I repeat, kat sini bila dia compress tu, sekarang dia store elastic energy. Sekarang bila dia lepas, objek tu sekarang ni tengah naik, tapi kita tak ambil waktu objek tu naik. Kita ambil objek tu waktu initially dia tengah on the way nak naik, kan? Tak naik, so kita tak consider height dia lagi. Kita consider initial speed dia kali ni. Okay, so that's why kita ambil kinetic energy on our final energy. Okay, so that's for question number 1. Okay, for question number 2, okay, question number 2 minta the maximum height reached by the pebble. Okay, so sekarang ni bila objek tu dah naik at a certain height, bila dia maximum height tu, bila dah sampai satu maximum height tu, so initially objek tu ada hanya kinetic energy yang U yang kita explain tadi, kinetic energy. Tapi at final tu dia mestilah ada gravitational and mesti ada kinetic energy juga betul bergerak. Tetapi we know that from our learn of kinematic, when object reach maximum height, the velocity is 0. So sini kosong lah. Okay, so again you have mu square equals to mgh. Potong the m, you only left with half u square equals to gh square. U ni yang kita cari tadi adalah 20. Okay, so half 20 square equals to 9.81 ni korang bawa pergi sana bahagi. Jadi macam ni lah. So 20 square divided by 2 darab dengan 9.81, korang akan dapat 20.4, bukan meters per second lah, sebab ini adalah ni minta height. Okay, sorry about that. So sebenarnya 20.4 meters. Okay, 20.4 meters. Okay, so that's how you find the height lah. So dalam question ni pula, dia sekarang ni bukan saja ada kinetic energy, potential energy, gravitational potential energy, tapi sekarang ni ada elastic potential energy. Okay.